So that's the time I was given 250. Nebaza Mukama naye nga buli sabbiiti nali nabasaba ne bagamba sabbiiti yange mugindekeranga, because at least every Sabbath I would go to church. There's morning tea for the early birds. So I was among the early birds because I knew what I was going through at home with my kids. So I would be among the early birds, would have tea at church, and then would have lunch at church. And then at church they would pack for me food because they know supper I'm not going to eat. So I would go with an extra container for my children's and my food in the evening. So ne bampa sabbiiti nga lunaku lwa off lwokka lwe nina ewaka awo. So ne bampa $25,000 ne bagisabira. And they left. Kati twalirawo gundi mukadde ku kanisa enkadde eno gye nali nsabira namu Kirombe. Waliwo omwami bamuyita Mwami Kayondo. So kumwerabira. Mwami Kayondo ne mutuukira ne mugamba ennaku yange. Nangamba Kalowooza nakulaba dda nga bakakuleeta ku kanisa amusumba n'atunyumiza, naye nategeera nti Mukama ajja kukolera. Decision gye wateekera, it was a very hard one. Wadde singa yali nze saandisobodde gikozesa. It was a hard decision. Naye weebale kuyimirira ne Katonda. Embeera eno ejja kuyitawo. 25,000 gino tugiplaningire embukane. Nimbagamba tugiplaningire naye saagala ziggwewo, tukwateko katono bwe ziggwawo sina we ngenda tandikira. Emyezi kati gino giyiseewo myezi 5, tukwata gwa 6. Kaakati mukadde Kayondo ne tusabira ssente ezo. Nangamba naye maama onoosobola ogenda Nakawa n'osuubula ebyo? Ne mugamba nja kusobola. Nangamba obuntu obwo butambula, bunyaanya butungulu obwo. Nangamba it can. Let me go to Nakawa. Kati nyina okeera ninaaza abato bali abakulu ne bambala ne bagenda mu vaani ne bagenda. Kati baba bagenda ssaawa 10. They were the first people to be picked because they stayed far away from school. So by 5 a.m. babeera mu vaani nga bagenda. Kati vaani bebatwala, nze nga Joshua musiba ku mugongo ne tugenda wa? Netugenda Nakawa. Nensuubula ennyaanya, nensuubula obutungulu, cabbage bunzaali obwo bubbiringanya, katunkuma biki. Then I had a table that was in a store. Ninasangayo mu kasitoowa ke bampa okusulamu n'abaana bange. So I put it outside behind the house. Kati nga kwempanga ennyaanya zange. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708
98 njiddamu 07 08 21 7 98. The first week I sold, the second week brother wange yajja okutucheekingako n'abisanga. Yasamba akameeza. Nali ndeseewo abaana nga ngeze kufumba supper because these people by 6:37 they want their supper to be ready. So every time a customer comes, they come running. Hey, mommy, there's a customer, come and pay, come and sell. Kati nali mbaleseewo nga ne manju eri ndi mu kufumbira abali emmere yaabwe. I left my daughters to sit there and watch someone not to take our tomatoes. Brother yajja nasangawo abaana. Nababuuza whose things are this? Ne bamugamba these are mommy's things. Nasamba akasituulu. Ennyaanya zonna ne zigwa eri, akasituulu ne kamenyeka. Abaana ne bakaaba nga balonda ennyaanya. Mommy, uncle has kicked all your tomatoes. Uncle has kicked your tomatoes. Come and see mommy. Ne ngamba abaana nga bawogana kiki. Ogenda okutuukayo nga abisambye etteka abirinnyalinnya. Ennyaanya zonna n'azirinnyalinnya n'azaasa ze baali bapikinze mu ngoye wano bwe bati ze baasigaza. Naveri nga ntidde nnyo ne nzija ne nfukamira ne mubuuza. N'angamba, what kind of nonsense is this, Carol? What kind of biki byagala otukola? Lwaki otuswaza mbwa ggwe? N'ankuba oluyi. N'ankuba n'olwokubiri. Abaana nga bakaaba. No, leave our mommy alone, leave our mommy. What are you doing here? What kind of man? N'ayita abaliwo. Mwe muliwa. Ono omwana atandika batya okukola ebintu ebyekisiri wano. What kind of bad man? What nonsense is this? There's nothing she can do. She has to get money to feed her family. Kati twandi mugambye kyagenda kulobwa amalaya. No. If she cannot get a decent business, then this is the last thing she should do. Saagala kuddamu kulaba muntu wanatundirawo bunyanyanyanya. Saagala. If you can't find, fine. If you want to sell them out of this place, but not in our father's land. Our father is not this poor to reach this extent. Neneetonda ne ngaba nsonyi sigenda kuddamu kutundirawo. Ngamba bakola empisa emirene tapaka and gold. Nayogera bingi nnyo. Ne mbagamba banange, forgive me. I'm going to sell it far away from here. Abaana nga bakaaba. Bye balonze. I collected what was there. I picked the stool. Nembiza mu nju mu kikasitowa otubeera ne ngamba mukadde ebintu byatabuse bangobyewo. It was a Friday when the incident happened. Saturday nembigamba mukadde nangamba, you come to my house. Bireete ne wange ffe tukutundirengako oba tebabyagalayo. Nga mukadde ne mukazi wabeera so busy. Nagamba no, that behind places eri ku kkubo. Jango jiro betundira awo sente kasaziwerako, then you can find somewhere else to put it. So I go to Nakawa buy things, nezija nembirenga awo. Mukyala mukadde nantundirako byatunze bwe batyo. Kati tuba tukyatunda bwe batyo. Kati nali ngeze ku luzi nawulira omukazi ng'agamba ng'alina omudaala gwe guli side zeeyo waggulu. Afuna omuntu amuweeyo emitwalo emeka? 3. Agumuwe. Ground rent emitwalo 3 buli mwezi. Akadaala ke ayagala katonna emitwalo 3. Akawa omuntu oba asobola okupangirawo ebintu byakuliki apangirewo. Bwe nawulira ne mubuuza akadaala ka mitwalo 3 mbu yes. Nangamba akamukwano gwange ali katunda. Nawe bw'oyagalawo awantu walungi n'owatunda naye lwakuba kale abakeesisi bamanyi omutawaanyaawo naye nga wantu walamu nnyo. Ne ngamba Mukama nsaasira naye emitwalo gyange gikyali mu nsawo 15,000. N'akakozaako 10,000 gyokka wadde gitataganyeemu. Ne ngendawo ne ndabawo. Bwe nalabawo
Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Bakasoma baffe tubeebaza okuva mwatandika tulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu naate njagala nyongera okubawabulamu. Kiwawu Estate yes naate si company. Saagala olabe Dembero ogamba ati Dembero yaani ati Kiwawu Estate yaani. Kiwawu poloti zaffe z'Ekiwawu ye Kiwawu Estate eri awo. Naye company yaffe bagiyita Dembero Properties and Associates. Ngera olaba ekigambo Dembero Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomita egi okuva ku main. Zonna poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Ne mbaletere Nakirebe era kilomita eri egi okuva ku kkubo. Era poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Tukubira ku namba za fera nga eza bulijjo zentera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752 110514 oba notufuna ku MTN 0760 764386. Ningenda ngamba mukadde wano okolawo 15,000 oluusi 30,000 olunaku. Is it okay waliwo we nalabye nagamba tugendeyo okutuukayo ddala bitufunga omukyala akatunda ddala konna akatunda naye nga si ke kali awaka amaanyi emitwalo 3 era ukimenya naye nga kaliko wano kashows wano waliwo akantu ak'enkuba nga nkuba ne weetonya tekuba era ndoze ekyasinga okukaseeza kaali kaki amabaati gaali ataddewo nengamba ngenda katwala kumukadde kati ogenda balansi nga bati emirimu gyewaka nenjala ne mugamba nja gikwasaganya okay. Nga tukagula ground rate ne tusasula emitwalo 3 gyokka ntugamba buli mwezi tujja kuba tumuwa dina ebyokusasula emyezi 3 ahead then we cannot pay for now. Mukadde musajja yali musiraamu bw'atyo nanyini ettaka nagamba it's okay mbanyi ennaku omuntu nga yakatandika ka business bwe kati kaba kangu. I started working there and I had a peace of mind. I would go to Nakawa, come back. Kati mukadde nangamba bino ebintu bisomba bitwale waka. Balance asigadde. Tukubewo ebibaati nebi ebitititi tubikewo. So that is all sula wandekera kumacha okiteekayo kumacha ekiro n'oggalawo. Koze mukadde nanyambako. Nakikuba nga tukikuba ne mukadde. Nangamba nga tetunatandika kukolerawo. Soke tusabire omukisa. Tusabire omukisa Mukama aleete bakasitoma n'okugaziwa wagaziwe. Koze kale mukadde. Twaliwo nze mukadde ne waliwo omukadde omulala ne tubeera basatu ne tusabira ekifo ne tukiwongayo bulungi nnyo. Nga tusobola okusibawo bulungi nnyo enkeera ne tukola ki ne tukomawo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. So there's a way I felt good when I started working in that car place and I'm owning it, you know. From owning 28 cows, living that first class family. True. Now to where we are. To that 0 level. So. But you were happy. I was happy. I felt some joy in my heart after getting that car tiny place on the roadside. And you didn't take such pictures for memories? No. No, I did not take any. But when I turned the aba boda ne bakolawo stage.
ndoza nali nakamalawo nga weeks 2 nendaba ababoda batandise okwereetaleetaawo nga bapeekawo stage kati mu kuteekawo stage bano abakubira ababoda mbadde njagala kutumanguliayo ku nnyanya zaabyo so they would buy from me and they would pack it in their boda and run and take ng'ogana olabo ebintu obiguze omudaala guli empty enkeera noddayo enakawa speed osobola okwongerako ebirala bannanga ababoda abo mukama ndooza ye yabaleeta bwekuba buli kye baasabanga nga sikirina nagenda nga nyongerezaako ku sitooko bana ababoda ne bambeererawo nga buli kye babatuma bakigula wangaawo bannange nengaziwa kati ng'ennyanya sikyagula za kataasa nga ngulira ddala box number from Nakasero nga sikyalenga bya 1,200 nga I put in the buckets nenteekaawo ne batwala ennyanya z'omutwalo gumu kitundu mitwalo 2 nga buli kimu kyengula n'obutungulu sikyagula baafu nga I will buy what a real sack nga ngula 4 sacks 3 sacks sente ne zeeyongera kati awo mu kutumatuma baboda awo ne ngamba no I can go to another level nengenda ebutabika eyo munda there's a Palm View there's those apartments ziri eyo nengenda nenjogera ne basikali ne mbagamba I have sell tomatoes I can deliver Joko bonfunira customer muno nompe namba y'essimu ye nga buli lwayagala ennyanya n'obutungulu buli kimu nonkubira nombuulira nompa client oyo nkwako commission abasikale jukira babeera bakambwe ku gate awo tebamala gakkiriza abantu kuyingira munda bwe bawulira ekya commission ne kibateekamu amaanyi so I printed out business cards and I gave them. So they doing omulimu ogulabikanga ogwa wansi but with a different approach. Yes. So I neninya level yange. So I would give them buli nyumba gye bampa nga ndaba mpya oyo ampadde nyumba eyo ayagala ku deliveringa gwempa commission ne bakinkolera ne bakimplayingira. I had 15 houses. I would supply tomatoes, onions, vegetables, fruits. So I had a lot of clients that would call. Sozi kubonabona sikufa. This world, this life. Okubonabona sikufa. Naye Mukama ayina engeri gy'akuyisaamu n'akuteeka mu kunyigirizibwa nga ayagala kulaba ddala bituufu. Ono gwe eyanzikiriza ddala bituufu is with me or it's a lie. Embeera eyo fayini bagiŋŋambako nali sigitegeera bulungi musumba wadde yambriefinga. Now you had come to the real world. Sozi bingi bya happeninga nnyo wakati. Bingi nnyo. So na be mentioning byonna ne bigwawo because at one point I lost my son. I lost my son Joshua. Ne bamumbikira n'omumbikira nti akoze eki. Afudde. N'omubikkako akagoyi ne bagamba ono ye akoze eki. Afudde. Naye nze nagaana okukkiriza ne bagamba nze omwanange namulese wano omusuwa ne gubula yuno. Ne ngamba I refused it. Ne batandika okugamba brother wange najjayo ebituufu afudde nze ne ngamba nze owange namulese mu ki. So Mukama yalina ebintu byakola awo Joshua n'atandika okula n'asinezinga n'azuukukayo ne bamuggyayo nga mulamu ne bamunoonya emisuwa ne mama ne bagiraba ne bamu. So there are a lot of things that happen in between there that I don't want to go deep so much. Sozi Katonda yalina engeri gye yansokolayo mimwa gya lion. He really pulled me out of the lion teeth. Bagamba the lion den naye no yali nze nalina mu mannyo gaayo. Tesalina mu kiyumba kya lion ngamba nalina mu mannyo. Mukama nansokola mu mannyo ga lion ago. Nayita mu bingi. Lwakuba nzijukira we bambikira Joshua nagamba Joshua
kizibu natabukira Katonda ne mugamba I left my husband because of you and I thought time will come I'm going to stay at peace with my children kati osobola kuzijja kubba wange n'omutwala ate kati atungamba nti omwana it can't be. If you're the God I serve and the one I accepted, please don't put me to this level. You have gone too far. Nayombera mudwalira awo nga njogera ng'omulalo. Nengamba no. This is not what we agreed on. Omujjukiza endagaano. Namugamba this is not what we agreed. Namugambirawo nemugamba this is not what we agreed. I didn't talk of we didn't mention any death anywhere. Yes, suffering, I know I'm going through it, but I'm not supposed to go here. Naganirawo. Panange nayombera mu clinic eri. Nayomba abasawo bonanga bakaba bantunuulira nga bagamba bambi alabika agudde ddala. Nayomba nga nyomba ne Katonda. Nengamba Mukama wano si we nagambye tutugenda tuukawo wano tetwakkirizganyiza wano nedda. Teri muntu agenda kufa. Wano nedda wano sikkirizaawo wano tetwakkiriziganyizaawo. Mankyali awo nze nga neeyimbira nnyimba za kanisa yange abantu bayingira bakaaba ewakati waali wala nnyo nga buli omu ayiri abaneiba bonna bajja bakaaba. Nze nagumirawo wennyini we bambikira nasaba busabe nga Mukama let your will be done. Bakubye amasimu It was really a very big temptation, by the way. Very tough. Musomba najja nantunuulirako. Nengamba Musumba. Wano tetwakkiriziganya nti binaatuukawo. It's now 4 hours, my son is sleeping there. Naye byonna byaliko. Nze sibitegeera, nze sibikiririzaamu, you know. Musumba ng'awoza guma bibaawo biki nengamba no si byakuguma Musumba wano tetwakkiriziganya mbu bijja tuukawo. No. Tetwakkiriziganya nze I don't believe in it. Tebiriiwo. Era nagaana neŋŋaana ne faith yonna. Ngamba my son cannot go like that. You gave it to me and you said I name it Joshua. Now you're telling me you're taking it away. How? Nagamba no. It won't happen. There's nothing. No one is dead here. Teri gwe bakabira wano. Nagaana okukkiriza. Nagaana okukkiriza nze kankubuulire. Neŋŋamba this one no. Bali awo bategese bagamba asimanya biki abantu bajjudde mu ddwaliro bayimiridde awo mu korido bagamba mama ali awo takaba nakukaaba ye nayogera nga mulala aleka tabitegeera biki tutandise batya okugamba taata w'omwana atumubiikire biki nze nga ndi awo nnyimba zangamba Mukama kola ekikyo nze ogwange nagukoze nawe kola ogugwo sagala byakunswaza. Immediately bagenda okulya ng'omwana omwana nasesema. Actually that was the period when they sent me away from home obutaddamu kutundirawo nyanya. After 2 days Joshua nafuna omusujja nga mungi omuswa ne gugaana. That is what happened. So Joshua came back to life. Nendanya eddwaliro n'agamba no, there's something not right here. Mwana twakoze examination zonna nga 4 hours. 4 good hours. Nga bakonfirming nti oli mufu. Nze saayingira na mu kisenge lwakuba nabalekera omwana ng'omusuwa guganya omwana ng'akaaba nnyo ne mbalekera omwana. Saddamu kuyingirayo paka ne bampa amawulire ago. Saayingirayo mbu banziruke nkwate ku mwana wange nagaanirawo ne ngamba tekisoboka. Okubulwa owange mulamu. It can't be. How? Only getting a vein and you're coming with such news. I don't want to know. Ekyo tekyabaddemu. Bwate tekyabaddemu. Natabuka so zino za Mukama n'agamba omukazi ono no. I think enough is enough. Let me give back his son.
Joshua coming back. I got my Joshua back. Era immediately omwana bwe yakolola n'atandika okukolola n'akolola n'atandika okusesema. They all ran to the room ne bamukwatako omwana nga is back to life. Omwana n'akolola nnyo n'asesema nnyo era awo emisuwa ne bagiraba omwana ne bamuteeka ku ddagala. Saaddukayo mbu bandaba omwana nga akolola biki oba bagamba akuba. Nasigalawo wennyini nga sikaaba nga seenyeenya nga ntuyana butuuyanyi nga nnyimba buyimbi ennyimba zange. N'abatoobe nga bali awo batudde kumpi nange nga bakaaba. Twasulayo that night ne bakola ku Joshua. Nannyini ddwaliro nga tasaakikkiriza n'ayita ne baddokita banne n'abagamba ekyabaddewo nga tebasobola kkiriza. Era okumanya bannaye naye kyamukuba wala. Twagenda okuva mu ddwaliro n'ebbiru y'eddwaliro yagamba yagamba it's okay, it is on me. Tetwasasula dde n'ekikumi ennaku 3 ze twamalayo Joshua ng'afunye obujjanjabi n'avaayo. It was just a very big shock to the owner of the hospital n'emikwano gye nga tebasaakikiriza. Nasitula omwana wange n'akasuuka ke ne muteeka ku mugongo n'enzira y'ewaka natandikira kwozaawo direct. Nasanze engoye zijjudde basket bannezeeko. Natandikirawo kwoza nezimala ozooza mu luzzi n'enkomawo. That is when I went back. Oli omwami ne mugamba where am I going to start stealing from ono bangobyewo. Siina walala wendaga. Bwe kuŋŋamba okutuulirako awo emmanju w'ennyumba ye. Kati neefuna eri netandika okusappulayinga gali amayumba. Awo Mukama n'atandika okunzigulirawo mpola mpola. Kati ng'emmere yange njigula nakawa n'enzija n'engitokoseza awo. Abaana bange duva ne basuula awo ne bali awo banfumbye kanyama. From international school ekyo no kikyandi mu mutwe. International school singa amasomero gaali gafollowinga abazadde gye bava baligambye naye manyi mama kyusa essomero noonya essomero erya class yo kati. Kituufu. Naye tebategeera baana gye bava. I know. And most schools don't care. All they care is about their money. Osasudde tuition abaana bazze mu class. Period. Oba basuze enjala oba tebaalidde tebakwatako. Oba yalwadde oba talwadde temukwatako. Most schools are after money. Up to now tebafaayo. Oba yasuze mu ghetto oba asula wabweru kiri nti azze n'asoma n'addayo. That is all they care about. Nange ate essomero saalibuuliramu what is happening. Era we babeerangayo bu function. Era nayambalanga n'entetenkanya. I go for sports day nga mbeerayo. Oba nguzeeyo ka juice kamu oba kasoda naye naanwakawo naye nga ndabako bwati. Olwo omwana omukulu yali yenkana atya? My daughter was at was like of us 8-9 years ago. Nga tebakubuuza what went wrong? Mami emuyenga waffe. Awusagala nakugendayo. They used to ask every single day where their daddy aliwa. Where is our daddy? Did he die of where our cars? He doesn't call anymore. What happened to our daddy, you know? Can we go see our daddy? Naye nga so akwogera. Nabamanyi n'okwekalakasa ne bagamba ne basenga baabwe. You people, my daddy will come here one day and will arrest all of you for disturbing my mother. How dare you disturb our mommy? You all big girls and boys, you don't want to wash for your souls. Nga babikuba. Lwesibaddeyo nga babakuba. Nga bandoopera ne ngamba, hey, people stop talking too much, otherwise they'll chase us from here. We don't have where to stay. Naye my kids remember all the things, by the way. They do. Up to now. One was already 8 years, one was already 5. And they remember all their uncles, their things they used to do. They remember, but they don't talk. Chovola bane waffe mu kirome baakyawayo.
Every time I tell them I'm going to Chirombe. To do what there? Now what are you going to do there? Nay, mommy, you also. People enter the car, we go say hello to. Me, I'm not going. Me, I'm okay. For us, we are not going. Joshua Yekaya atabi jukira kuba yali muto. Naye these people remember because they used to see. Olaba omuntu ajjukira ekintu nga alina emyaka 3. So actually my business grew. I had 15 homes I would supply with fruits, vegetables and what? And the rest. So someone calls and orders things for 250, 200, 150, 80,000. What are they taking? Tomatoes, onions, greens, green paper, and then they are taking vegetables. Someone tells you he wants pineapples, he wants apples, he wants grape, bichi. My shop was just the only shop around that everyone knew.